actividad muy lucrativa para los grupos criminales y de delincuentes. Se estima, solo para que tengan una idea, que este delito ambiental es la cuarta actividad criminal más lucrativa del mundo. Y Interpol y UNODC estimaron que genera entre 7.000 y 23.000 millones de dólares anuales. O sea, no es poco, y ya empezamos a entender por qué es tan importante empezar a lidiar con este delito. El problema de esta magnitud y de esta rentabilidad es que el delito afecta las especies y va cambiando la biodiversidad de las zonas en las que las especies son explotadas ilegalmente. Y esto tiene, por supuesto, un impacto, pues, en la biodiversidad misma y eventualmente en todo lo que ello implica, sobre todo vinculado al cambio climático y todo lo demás, pero aquí estamos hablando específicamente de biodiversidad. Y quizás cuando se hizo esta iniciativa, cuando se empezó de una perspectiva mundial, Animals in Danger, se hablaba de los elefantes y de los rinocerontes y muchas especies, los pangolins, que están en vías de extinción y que se están salvando gracias a la protección, pero la extinción de esas especies estaba muy vinculada a el tráfico, justamente de vida ilegal. Ahora, en América Latina, parte de la razón por la que se adaptó esta iniciativa América Latina es que tenemos otro tipo de especies que son sobreexplotadas en la región. En la región, sobre todo, se sobreexplotan reptiles, aves, hay muchísimo tráfico de tortugas, muchísimo tráfico de aves. Y estas son las especies que usualmente son capturadas y son extraídas y luego terminan siendo traficadas. Tenemos también algunos monos, creo que están en vías de extinción aquí. Sí. Ahora, el problema es que estos delitos están vinculados a las redes de crimen internacional. Entonces, usualmente las mismas redes de crimen organizado que se encargan del tráfico de personas y del tráfico de drogas, son las mismas redes usualmente que están vinculadas y que se hacen cargo de todo tipo de tráfico vinculado con recursos naturales, y eso incluye el tráfico de vida silvestre. Entonces, es importantísimo aproximarnos a este problema desde el punto de vista también de la prevención de la delincuencia. Y es aquí donde entramos al tema de la prevención. Entonces, la prevención es evidentemente fundamental y tiene muchos aspectos, desde los marcos legales y la capacitación de las personas y las instituciones competentes, pero también hay un elemento educativo en la prevención y es necesario que fortalezcamos la educación ambiental y la sensibilización, no solamente de las comunidades locales saben muy bien cómo preservar y cómo cuidar el medio ambiente, pero todas las instituciones que están a nivel local es importante también trabajar con ellos. Pero importante también identificar el espacio que desgraciadamente ocupa también el tráfico, porque a veces se confunden algunos elementos que es interactuar con la vida silvestre o con la naturaleza, donde termina la interacción y el aprovechamiento y donde empieza el delito. Y ahí entenderlo desde muy temprano es muy importante. Y justamente estas actividades, como la que Juan Martín les va a contar ahora un poco más, tienen como objetivo crear estas habilidades y estos conocimientos y valores desde los niños, desde que son pues chicos, y empezar a entender cuándo esto es una cuestión de ilegalidad, cuál es el impacto que tiene, cómo enfrentar estos temas y pues en el marco de aprender esos temas se desarrollan también valores básicos como la justicia, la igualdad de género, el respeto a la ley y digamos, la capacidad de resolver conflictos y de manejar asuntos complejos tales como estos. Quiero terminar simplemente resaltando que, como dije antes, estos delitos son usualmente perpetuados por los crímenes, por las organizaciones y las redes de crimen transnacional. Y entonces, por ello, es muy importante tener un abordaje global.
es un abordaje mundial y interregional. Es importantísimo entender que pues una especie que puede ser sacada en Ecuador viaja por tierra a Colombia y de ahí sale de un puerto y se puede ir a Medio Oriente de tránsito o de destino y luego puede continuar su camino hacia, por ejemplo, Asia o no, dependiendo del objetivo de estas especies. Y entonces este trabajo conjunto de países, de agencias de cumplimiento de la ley, es esencial para poder realmente combatir estos delitos y eso es un poco lo que hacemos desde el programa global. Es diferentes elementos para tener aproximaciones desde la cadena de justicia, para combatir todo tipo de delitos que afectan el medio ambiente y ahora estamos hablando específicamente de los delitos que afectan la vida silvestre. Entonces, con esto los dejo. Y le paso la posta a Juan Martín, que les va a contar un poquito más del cuento y creo que les va a presentar un video también. Gracias. Muchas gracias, Hani, y un gusto igual nuevamente saludarles a quienes se han unido a la presentación de hoy. Animales en Peligro empieza a partir de una iniciativa de nuestro programa global y una herramienta que contamos nosotros, que es el marco de indicadores. Esta herramienta global que se aplica y es una herramienta del ICCWC, es un ejercicio de autoevaluación de los países a través del cual se identifican brechas en la respuesta de justicia y también en la respuesta de entidades administrativas ante posibles delitos contra la vida silvestre. En el Ecuador, nosotros hicimos este ejercicio en dos fases, en continente y en Galápagos, tomando en cuenta que Galápagos tiene una ley, un régimen especial, es decir, un cuerpo legal específico para cómo se manejan las islas. Uno de los puntos, es decir, no vamos a hablar hoy del marco de indicadores, pero uno de los resultados fue el enfoque holístico. Y en uno de estos, varias instituciones del Estado, ONGs, actores de sociedad civil, identificaron que en Galápagos uno de los grandes problemas era la falta de concientización sobre la problemática del tráfico de especies. Aunque uno creería, Galápagos hay una problemática muy grave sobre el tema, en la cual no existe incluso a veces data que pueda dar a conocer justamente lo que está sucediendo. Y es por eso que nosotros empezamos a pensar cómo podemos enfocar una respuesta ante la falta de concientización y ante la falta de visibilización de la problemática. Es ahí donde aparece Animales en Peligro. Animales en Peligro, como comentaba Hani, nace de una iniciativa que se creó en nuestra sede en Viena, que fue aplicada para Asia y para África. Cuando teníamos la herramienta, que es muy buena, nos dimos cuenta que hablar de rinocerontes en Galápagos era imposible, nadie iba a entender de lo que estamos hablando, y tratar de llegar con el mensaje de qué pasa cuando tomas marfil de un elefante a un niño de Galápagos no iba a resonar. Y es ahí donde nos dimos cuenta del primer problema. Las herramientas tienen que ser hechas a la medida y con la comunidad de por medio. Toda herramienta tienen que sentirse que fueron parte para que esa herramienta pueda ser utilizada posteriormente. Y es así como nosotros empezamos el trabajo de Animales en Peligro. Animales en Peligro, entonces, empieza a tomar adaptarse justamente a estas necesidades y es ahí donde nosotros nos damos cuenta de otro de los grandes obstáculos que encontramos en Galápagos, que fue, ¿qué pasa cuando una comunidad, en este caso, depende del turismo, siendo su único o principal ingreso económico? Hablar de delitos es complicado, hablar de delitos, de cualquier delito es complicado. En sí, la dinámica de hablar un delito ya te genera un rechazo y el momento que tú hablas de esto no se puede hacer, esto está generando problemas, puede asustar a las comunidades. Y especialmente desde el turismo, el enfoque fue, vamos a tomar un nuevo camino, vamos a tomar el camino de la prevención. La remediación ambiental, como ustedes saben, puede ser muy costosa y también toma muchísimo tiempo. Y casi siempre no funciona, lastimosamente. En el caso de Galápagos, les digo, no funciona porque una vez que una especie sale de Galápagos, nunca más puede volver a entrar. Cuando una tortuga es encontrada en continente, no puede volver a ser reinsertada.
a pesar de ser un anfibio, a pesar de ser un reptil, cual sea la especie que sea identificada, por justamente el riesgo de introducir patógenos que pueden hacer desaparecer a ese frágil balance que tienen las islas. Entonces, cuando hablamos de tráfico de especies en Galápagos, estamos hablando de el momento que sale esa especie o ese individuo, nunca vuelve a ser insertado y por lo tanto nunca vuelve a ser el mismo espacio como tal. Y es así entonces que partimos del concepto de prevención. La prevención se convierte entonces en una herramienta muy poderosa para poder hablar del delito y más que nada para enfrentar el delito. Haciendo el análisis entonces nos dimos cuenta que tendríamos que partir desde un proceso de educación y es a través de Naciones Unidas y especialmente de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que nos dimos cuenta que el trabajo que se tiene que hacer es con los niños y niñas de Galápagos. Partimos entonces en la identificación de un público objetivo que se encuentra en el rango de edad que están iniciando o ya tienen las herramientas de lectoescritura de 9 a 11 años. Se identificaron este grupo objetivo, que aproximadamente son 1.500 niños y niñas en 23 unidades educativas de Galápagos. Y es así donde empezamos un trabajo, como les decía, arduo y largo, porque esto empezó en julio del año pasado, para trabajar con las escuelas. En Galápagos son 4 las islas habitadas, una de esas es Santa Cruz, San Cristóbal, Isla Floriana y Isabela. Las islas más o menos tienen una población entre 50.000, la más grande, hasta 1.000 personas, la más pequeña. Entonces, la variedad también de unidades educativas teníamos que nosotros tomar en cuenta para generar esta herramienta. Como en muchos de nuestros países en América Latina, la falta de recursos en el sistema educativo también es un impedimento y eso nos obligó, de cierta forma, a repensar las herramientas.
Buenas tardes a todos, bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Mi nombre es Alicia Beccaro y coordino el Fondo Multidonante de Naciones Unidas para la Paz. Este es un fondo tripartito entre el Gobierno de Colombia, Naciones Unidas, los países donantes y la sociedad civil. El fondo es per se, los fondos multidonantes de Naciones Unidas son mecanismos innovadores, hoy que estamos hablando de mecanismo innovador de financiamiento, y son mecanismos ágiles donde varios socios juntan esfuerzos para trabajar de forma conjunta en algún tema. Y en Colombia somos muy afortunados, es un fondo de 17 agencias de Naciones Unidas y más de 900 organizaciones de la sociedad civil que van implementando en apoyo a la implementación del acuerdo de paz en Colombia. El fondo lleva funcionando 8 años y es un mecanismo que ha implementado más de 200 millones de dólares. Yo no voy acá a contarles mucho más del fondo, sino a darles dos mensajes. Para nosotros, la implementación del acuerdo de paz que se lleva a cabo en los territorios más afectados por el conflicto, esos territorios son los territorios más biodiversos que hay en Colombia y son los territorios donde hay más poblaciones étnicas. De hecho, en muchos de esos territorios ellos mismos son los dueños de los territorios y los mismos pueblos que se autogobernan en esos territorios. Entonces, mucho del trabajo del fondo se hace con los territorios, con los pueblos étnicos, y a continuación les vamos a mostrar 2 episodios de una serie documental. Es la segunda serie que llevamos con el fondo. Esta serie se llama Agua. Online también encuentran Tierra, y son episodios específicos de historia de territorios, donde los mismos territorios, los mismos beneficiarios son actores de esos documentales y muestran qué significa construir paz, qué significa construir reconciliación y más que todo qué significa construir paz, reconciliación con la naturaleza. Repito, muchos de esos territorios son afectados. En Colombia, de hecho, se reconoce los mismos ríos como víctimas del conflicto. Entonces, ellos no solo los mares, los ríos, las montañas son testigos de lo que ha pasado en Colombia con el conflicto, sino ahora son parte de la nueva construcción de paz, de esta paz duradera que se busca en Colombia. Entonces, los dejo con 2 episodios de la serie Agua. El primero es en Catatumbo, que es una zona fronteriza con Venezuela, y el otro es Guaviare, que es parte de la Amazonía. Entonces, muchas gracias por acompañarnos y un saludo a todos los que nos están siguiendo el territorio. Muchas gracias. Con la naturaleza, repito, muchos de esos territorios son afectados. En Colombia, de hecho, se reconoce los mismos ríos como víctimas del conflicto. Entonces, ellos no solo los mares, los ríos, las montañas son testigos de lo que ha pasado en Colombia con el conflicto, sino ahora son parte de la nueva construcción de paz, de esta paz duradera que se busca en Colombia. Entonces, los dejo con 2 episodios de la serie Agua. El primero es en Catatumbo, que es una zona fronteriza con Venezuela, y el otro es Guaviare.
English, now English channel. Also the English channel now. Great. Thank you. And one more question. Is it Janice or Yanis? Maybe. Soft. Okay. So Hanis. Or no, Janice. Yes. Janos. Oh, no, okay. Janice. So Janice, it's correct. Great. Thank you. Awesome.
que esto era de él, que yo por qué había venido a tumbarle la casa de él. Todo yo cuida lo que tenemos en la finca. Si el jaguar está acá, él lo tiene que cuidar, porque acá no se le hace daño. El duende mantiene el lado del agua y el jaguar necesita el agua. Entonces, para mí la relación que tiene el agua, Tocoyo y el jaguar es una sola. Ese es el sistema que se ha articulado por medio de las organizaciones. La bomba funciona solar, que es para bombear el agua al ganado, para que se tenga su potrero bien cercado y tenga su agua y el ganado o el animalito no tenga que ir a exponerse para que el jaguar venga y se los... Y ya fue cuando me dieron la primera vez la planta, la planta eléctrica, un rollo de alambre, mucho lo que ha servido, le hemos hecho cercas. Ya se acostumbraron a tomar agua ahí en el tanque. Tenemos una laguna dentro del predio donde se pueden avistar babillas, tenemos terecas y dicen que está una anaconda muy grande ahí. Aparte de saber que es un santuario, es una gran oportunidad que tenemos del turismo en naturaleza, de poder mostrar ese potencial, poder sentirnos orgullosos de esa hermosa laguna. Estamos ya teniendo diálogos con las organizaciones que vivimos ahí del turismo, estamos llegando a unos acuerdos y la idea es no solamente llegar, sino cumplir esos acuerdos en pro de la conservación de la laguna Damas del Nariz. El trabajo que está haciendo el Fondo Multidonante por intermedio del PNUD, que son nuestros aliados, es muy importante porque pues lo que se busca es que las comunidades se apropien de todo este proceso, que generen gobernanza propia, que puedan ver alternativas en la conservación para poder sobrevivir y vivir dignamente con su núcleo familiar. Cuando yo fui criado en este territorio, lo que yo veía que traían en la mano era un fusil. Cambiar una visión para nuestros hijos de un arma por un lente que permite no matar los animales, sino verlos de cerca, no llevarlos muertos a la casa, sino llevarlos en una fotografía, a mí me llena mucho de alegría. Sigamos construyendo una paz y una reconciliación con la naturaleza y con las comunidades indígenas que hacen parte de nuestro territorio y que son la razón de ser de este territorio, pero que también tiene que haber una relación muy profunda entre comunidades, entre plantas, entre el suelo y los animales. En la cosmovisión indígena entran en un sueño y sale el espíritu, como los 4 dibujos cuadrados como con manta o un poncho grande que tienen puesto, son espíritus. Invocan jaguares, se transforman en jaguares, quizás es un mito, pero que se hace real entre ellos. Y el jaguar para la etnia indígena tipifica transformación, Dios espiritual, porque ellos saben que la vida es el agua. Tener agua es tener vida y sin agua no podemos subsistir. Entran en un sueño y sale el espíritu, como los 4 dibujos cuadrados como con manta o un poncho grande que tienen puesto, son espíritus. Invocan jaguares. La deforestación de los manglares. Era una necesidad
de que nosotros pusiéramos la mano en el corazón y digamos vamos a proteger estos manglares, vamos a recuperar esa fauna que se fue de nuestro sector, vamos a recuperarla para que vuelva a venir y encuentre un ecosistema sano y limpio. De que nosotros pusiéramos la mano en el corazón y digamos vamos a proteger estos manglares, vamos a recuperar esa fauna que se fue. Ya sé, cámara, estamos bien, ¿sí? No. Sí, cámara. Buenos días a todos. Good afternoon, everyone. Welcome to this side event. We're here with Shail from the UNEP. We are very On the left here, in case you want to sit down and be able to join us. It's been a few months that we wanted to discuss with colleagues from UNEP and OM on the linkages between biodiversity and displacement, mixed movement, migration. We have been working very closely together over the past month and years on these issues, and we thought it was important to dedicate space and time around these linkages. We heard today from colleagues and other side events. We heard today from other colleagues in side events that these linkages are quite complex. They are bringing us to a field of social, anthropological, legal, and other type of aspects of our work. And we'd like today to explore this a bit further. The degradation of our ecosystems, and we heard as well from earlier panelists, is not only an environmental issue, it's also a very deeply human one, affecting millions of people around the world, and in particular displaced populations. Depending on who we are and where we are, will be more or less affected by the loss of biodiversity. And probably closer, thank you. Probably one of the most affected populations in the world are displaced communities. They are the front line of biodiversity loss. They are also playing a role in the solutions to conservation and preservation of the environment. So we are here today and very glad to be joined by a very varied panel of experts from different parts of the world, looking at global, regional, and national layers and different actions needed to solve and to work around these interlinkages between biodiversity and displacement and migration. From the International Organization for Migration, it's been a pleasure to work alongside our colleagues and friends at HCR and at UNEP to organize this panel, in which we will first explore the challenges posed by the linkages between biodiversity loss, climate change, human mobility, hearing from regional perspectives, national perspectives in Colombia, but also gender dynamics. And then in the second panel, we will look and try to look at potential solutions and how the biodiversity conservation agenda and the human mobility agenda can work together to be mutually beneficial. And we will count in the second panel with perspectives from Haiti, from Colombia, but also the regional perspective from East Africa. Experts and panelists. So on behalf of IOM, HCR, and UNEP, we wish you a very fruitful and constructive dialogue. You can access the link, and there's a couple of places where you can access the QR code to access the translation. So without further ado, it is our great pleasure to introduce our keynote speaker for the session, Ms. Susan Gardner, Ecosystems Division Director at the UN Environmental Program. Well, thank you so much, colleagues, friends. It's really an honor to be here. And
you know, May, as you're hearing this introduction of these three agencies sitting up here together, that probably just makes sense as you're thinking about the topic. But some of you newer to the UN, may not realize how unique it is to see the three agencies working in a way where we're understanding the essential, fundamental importance of environmental and biodiversity into humanitarian work. So it's a real honor to be here as part of this dialogue and sharing something that's dear to all of us, particularly in the conversations across this conference on making peace with nature. In addition to being an ecological issue, we know that biodiversity, the crisis of the loss of biodiversity in nature, it strikes at the hearts and livelihoods. It strikes at stability and security. And in many parts of the world, we're already seeing so many examples where environmental degradation is disrupting livelihoods, but more than that, it's sparking tensions and fueling more instability and displacement. And it takes what's already a vulnerable situation of scarce resources and it turns it into crisis and conflict. We've seen so many examples just recently with El Niño and the conditions where smallholder farmers, family farmers in rural areas, for example in Peru, that have been impacted with 40,000 hectares of farmland just completely destroyed or severely degraded. In Bolivia, El Niño led to floods and landslides, upending the lives of over 150,000 people. And in both of these cases, these events had serious consequences for the economic stability of families, affecting their access to the needs of education for their futures, but also nutritious food, their health services, things they need today. But I come before you not to want to speak of all doom and negativity, but actually to talk about so many positive solutions where we're seeing cooperation and partnership that's really working. Restoring and conserving nature can stabilize communities. It can foster peace and can create these new economic conditions and opportunities that lift people forward. For example, nature-based solutions could generate 20 million good, decent jobs worldwide, improving livelihoods and prospects, preventing individuals, even entire communities, from having to flee their homes. Here in Colombia, this breathtakingly beautiful biodiversity hotspot, and our gracious COP host with this trailblazing presidency, it's really been an enormously wonderful conference so far. Extreme weather events that hit the region just in the last 12 months have not at all changed the unwavering commitment to housing the world's largest population of Venezuelan refugees and migrants. And I want to express just on behalf of UNEP our deep gratitude to Colombian people and the government for this true act of exemplary solidarity in the face of these enormous challenges. As this country exemplifies, the only way to achieve sustainable restoration and conservation is placing people truly at the center of all the efforts. Efforts have to align with the local traditions, with the cultures and the values, with the behaviors and with the realities, including the economic realities. If the action that we take for nature fails to address the immediate and concrete needs of the communities at the heart of these situations, it doesn't last. And that we've seen over and over again. If people, including the most vulnerable and marginalized, don't experience some kind of benefit from these efforts, they're not going to support environmental protection. And quite frankly, rightly so. We can't separate human well-being from ecosystem health. It has to be connected and both benefit together. Sustainable development is only possible, though, with nature. And so we know this across all of the SDGs, and indigenous peoples and their traditional wisdom are essential to efforts in biodiversity conservation and land management. And of course, here in Cali, everyone here knows that better than certainly any experiences that I've been able to have. But we know that as long as they are as successful stewards, they continue
to have stewardship of some of the world's most biodiverse ecosystems, because it's their leadership and their knowledge that has to be integrated into decisions, has to be respected, has to be part of the outcome to the decision-making process. When we harness the leadership and knowledge of women, particularly women peace builders, environmental human rights defenders, when we empower them, they can represent communities most affected by environmental degradation in really powerful ways. So I want to give you some examples of nature-based approaches in fragile and conflict-affected areas that have proven truly to reduce the risks of violent conflicts and actually showing progress in building more stable, resilient societies. For example, in Tanzania, UNEP working together with the GCF and UNHCR is enhancing resilience of communities and host communities of refugees through ecosystem restoration to peacefully manage the interconnection between these two communities. Through restoration, the environment is able to support more people who can live together in peace. In Haiti, the country ravaged by instability, 700 hectares of degraded mangroves have been restored with active participation of local communities involved. 600 hectares of agroforestry have been established to combat deforestation, improving soil fertility, improving the productivity of the land. 20 kilometers of riverbanks have been stabilized through reforestation. All of this good environmental outcome is helping over 300 people who were trained in aquaculture, beekeeping, cashew nut production, various opportunities for livelihoods and futures. And one more example in Paraguay, 670 indigenous families benefit from activities to restore degraded lands through reforestation, sustainable land use management practices that actually prevented forced migration that would have otherwise happened because of the environmental degradation. So we have to recognize that forcibly displaced migrant communities have such an important role to play in bringing forward and implementing nature-based solutions. And so that it's a great opportunity to work together. And so just in conclusion, this conversation today, it underscores a really urgent truth. It's that biodiversity, of course, is about ecosystems. You'll hear that everywhere. It's about peace, and it's about security, and overall, it's about well-being. And these examples can be scaled up because they show us what's possible, and they should be sort of that moment of optimism for us. If we get to work, we build a future where people and nature can thrive together, so that this idea from the Colombian presidency of peace with nature, nature can be our greatest ally for biodiversity, sustainable development, and for people. Thank you. Thank you very much, Director. It's been a pleasure hearing those words, and we really appreciate UNEP's commitment. And I really take what you said on there cannot be human well-being without a healthy ecosystem, right? And I guess that also includes obviously people on the move, and that's certainly something that we will explore. So we really thank you for your words and the partnership of UNEP. So we would like to now introduce our first panel, and I'm very pleased, and I'll move a bit to leave space to our panelists, because I'm very happy to introduce colleagues, and I'll move to Spanish, if that's okay with everyone, for our first panel, and as we said, there's translations online. Entonces, para dar la bienvenida a nuestros primeros panelistas, tengo el placer y el honor de... Good morning to all the panelists. It's a pleasure to introduce you to Harrison Cuero, consultant for the Presidency of Colombia in Environmental Matters. Thank you very much. Erika Castro Buitrago, delegate in the Sponsorship for the People and Nature in Colombia. I will sit in the middle to give you room. I didn't want to be in the middle, but
And now with you, Maria Inés Salamanca, representative of UN Women in Colombia. It's a pleasure to have you all here. We will start with Harrison. I would like to ask you, recalling also the words of our director, what are some of the challenges in the intersection between human mobility, migration, and displacement, and environmental issues from a peace-building perspective with nature? Good afternoon. My name is Harrison Cuero Campos Solís Cedo Orobio Torres Agobio Disterra Sanchez Ruiz Dispireta. I'm a man from the South Pacific of Colombia with my origins in the Colombian rivers. It's an honor to have heard our director also touching upon some of the issues we saw, and the presidency of Colombia is playing an important role in the regional subcommittee. And it's a pleasure to tell you a little about the matters that bring us together today. Colombia has made an important contribution to work with Afro-descendant people in the Convention for Biodiversity. We are working with Brazil in great dialogue with the parties to finally sign this convention. Colombia has some challenges which are linked with the internal conflicts that create forced displacement, motivated because of the armed conflicts and also due to the activities of illegal economies, such as cocaine, palm trees, etc. So we have a very important issue that involves the international community because we have a channel to Panama called the Ariel Channel that puts in danger one of the most important ecosystems called the Tapón del Ariel within the Chocovio biome. It is very sad that it is another problem. The only thing that makes us value or take a look and pay attention to what's been happening to the Tapón del Ariel due to deforestation, mining. And if it weren't for that, we are now looking at the migrant problem. And we do not understand how is it that so far the cooperation of other countries has not come into the table yet to start working. En la región. This phenomenon places us in the region, in the dialogue that we have in the world. According to the understanding of the problem and articulating to respond. And this is part of the discussion that we have in negotiations to clarify that the role of Afro-descendants is not a regional role, it is not a regional problem, but a global problem due to the presence of Afro-descendants in ecosystems that are important for the world. The Chocovio, although it is anchored between Central and South America, what happens in that biome has impact in the existence, the permanence of biodiversity of the world because of what the Chocovio represents for the planet. The same happens with the Amazon, although we can say that no, it's a problem of the region of South America. We clearly understand the role of the Amazon for environmental stability of the planet. So when we discuss this phenomenon in Colombia, this phenomenon of migration through strategic ecosystems like the Chocovio, we have to look at the multidimensional factors that articulate violence, war. The war is promoting the
people who are fleeing through the Darien Gap as a channel to reach a safe haven, exclusion, economic exclusion, the need to respond or to access basic services, push people to leave their homeland for other places where they can access them. And that physical violence and economic violence are articulated and become a driver of population. And this represents for the region, the Darien Gap, what it represents for the region is that because of the impact that this has for the world in the biodiversity that is impacted, and also the biodiversity of the citizens of the world that are using the Darien Gap, it makes it a global issue. It's not only the Latin American people who are crossing through that area, Asians, Africans. If we could see the international community represented in those individuals who are looking for better opportunities or a nice life, but since they do not find official channels, safe channels, they are finding these channels that re-victimize them, but also generate risks for a biome and an ecosystem that has the regional importance. This is the link that we see and that we believe it is very important to discuss in the COP of peace with nature, the COP of the people with the multidimensionality, not only the cosmogenic, but also the conflicts around the world are linked with the loss of biodiversity or preservation and restoration of highly sensitive ecosystems. Thank you, Harrison, for those elements, for those ideas. Now we are going to give the floor to Erika Castro Huitriago, advocate for environmental protection. I know you want to comment and complete Harrison's ideas. I wanted to ask you precisely from a regional approach to Latin America and the Caribbean, what are the big issues between climate change, biodiversity, peace, and displacement? Thank you very much, everyone, for the invitation, this opportunity. I know that I have a very short time, so I will try my best. I want to say that we need to establish, as we heard before, we have to establish the connection between human mobility, climate change, biodiversity losses, and peace-related issues. We have to be open to think about the situation of the populations at greater risk who see their rights impaired in the Latin American region. Where we consider such populations, we have to think of the places in Latin America and the Caribbean that are mostly victims of climate change and climate variability, who are exposed to climate variability and disasters, unfortunately, sudden disasters or slow occurring disasters. In Colombia, all municipalities are at a give certain risk according to our monitoring activities. All the countries in Latin America have high vulnerability levels because the areas where populations sit, the most vulnerable ones, are on their own and they have exposure to climate change consequences, and the impacts of climate change becomes evident in such populations because of the materialization of risks. What is the role of biodiversity in that scenario? Well, when
We discuss climate variability impacts with influence on the territories. They root out individuals. This is displacement due to drought, floods, cyclones, etc. That condition that is known as a temporary displacement condition in our region, it has become a situation that is definitive. It is a temporary situation that becomes permanent because of the absence of integral legal frameworks, public policies, and laws that may understand comprehensively such phenomenon. And in order to consider an effective approach, we have to understand the context, and that is part of the territory, and biodiversity comes into play there. If the approach of the treatment of displacement, migration, or even relocations or management of the communities that are trapped thanks to the impacts that are materialized, if such approach was based on nature-based solutions and knowledge-based solutions, and also based on ancestral knowledge, just if we adapted our territories, we would recognize the mangrove system. If we strengthen the mangrove will allow us to face coast erosion and the increase in the sea levels, but it would provide more certainties for coast populations. If we do not stop the deforestation of the Amazon, if we struggle against illegal mining and illegal crops, and we strengthen the strategies to protect biodiversity policies, that goes hand in hand with the territorial organization policies aimed at protecting the populations that not only will not be displaced because a disaster occurs, if there's a wind, a gust of wind, or a flood, but also they will be displaced for or due to other factors. And the region, just to explain the situation, I hope that this may change, but the situation is better than the situation 1 year ago. There are certain standards. In Colombia, there is a bill, there is case law, and we see efforts in Guatemala after a discussion table and a map on displaced populations. In Uruguay, we see a governance system that is carrying out a census for displaced individuals. We see it in Chile, climate discussion tables. This is moving forward, but what we do not find is how does the biodiversity agenda or internal regulations for protection of biodiversity with territorial planning and the awareness of future displacements in the face of climate scenarios. Thank you. Thank you, Erica, for these words. Our third panelist, Mariana Salamanca, Assistant Representative of UN Women and one of the populations that require focus. The important dynamics is gender. We know that climate change, loss of biodiversity affect populations according to gender. So I wanted to ask you how gender policies affect the link between human nexus and biodiversity, and what are the standpoints along these lines from COP16? I want to thank you for the invitation. I want to mention something that we have made visible from UN Women, the role of the connection between human mobility, women, and biodiversity. 64% of the poor people in the world are affected by degradation of soil. Most of them are women. Women, boys, and girls who are the most severely affected individuals as a consequence of natural disasters. 14 times more likelihood of
dying than men when these climate disasters occur, the extreme climate disasters, and also because of limited access to information, risks in mobility, decision making, and resources. Many times, women, as you know, are in charge of food security, and this is being affected by loss of biodiversity. As this triple planetary crisis moves on, natural disasters also become exacerbated, and we see that these facts that in these situations, communities and family members decide to migrate in pursuit of employment for means of earning a living and opportunities overall. And that displacement of women, they are more affected and they are at greater risk of living a gender violence situation. So it is important in this nexus to understand the intersectionality because this is relevant for indigenous women, Afro, Black, from the group communities, and also the rural women because they are facing direct contact with with nature and pay special attention to disabled women and disabled girls who are more invisible in Latin America and the Caribbean. 335 million women inhabit and a great proportion in rural areas. The COP16 is the COP of the people, but it has to be the COP of women and girls. We had the opportunity of having the Gender Day with several activities, also the visibilization of the advocates, women who advocate for the environment, how we can build conditions in the COP16 and future COPs to place the needs of advocate women at the heart of the discussion for them to have the necessary protection. And I think that the ACASU agreement is there for the Latin American context, but how do we use the information from this agreement? And in Colombia, this will become a constitutional status in December. We all have to work together for the implementation of the ESCASU agreement. And also put at the heart of the discussion those caregivers. When we speak of fair transition, the fair transition should consider the gender approach. Fair transition, any initiative that is declared sustainable, cannot imply a greater burden of care on the shoulders of women. I want to thank you for discussing the nexus with human mobility in this event because they deserve attention. And I want to thank all my colleagues for approaching this discussion. Thank you. Thank you, Maria Inés. We have 5 minutes before we go to the panel. So we wanted to know whether there are comments or questions for our speakers. 5 minutes left until the next session. Are there comments, questions? I have. Don't worry. We are not going to finish earlier. Does anybody have a question? Well, then I want to take advantage of this opportunity to ask a question and request a brief answer. Maybe with Harrison, I wanted to ask you, what is your view in the work that the president's office has been carrying out? There are numerous negotiations, finance, inclusion of Afro descendants in the agreement. Where could we find a specific lead to address mobility? If I have meetings with governments, what is the area of incidence to discuss human mobility? There are two issues that are very strong. Financing. There is a relation between high diversity territories, ethnic groups, and the communities for them to resist
and be sustainable, we need to finance the basic needs and the traditional practices that they fulfill. In Colombia, this applies for other region. If you wish to avoid that extraction industries that are illegal or legal, that they bring down the pressure on the communities and the ecosystems, the traditional production practices of the communities require the financial incentive to focus them, to transform them. I'm sorry, but we are losing the streaming audio. Pero mira, yo te hablo ahora en español, bueno, no tenemos piso para hacer.
Rinson Cuero, Erika Castro Buitrago, María Inés Salamanca. We are here with Erika Castro Salamanca, and now we are giving the floor to our second round of panelists. A quick picture. Sí, esto es maravilloso. Te escucho ahí. Thank you for our first panel. I hope you enjoyed these first discussions and conversations around root causes, the multi-dimensional aspects of the biodiversity crisis and the impact on movements and displacement and vice versa. I think we've already started to discuss a bit what could solutions look like at different level, and that's our second panel. It's going to be the objective of our second panel to look a bit more in details, to widen the scope of, and to look at examples from different regions, different countries, to try to bring solutions to both the people and the environmental crisis. I'm happy to welcome on this panel here Mr. Ronald Toussaint, who's a biodiversity expert and chief of cabinet of the Ministry of Environment in Haiti. Small applause for Ronald. Thank you for joining us. Yeah. Está bien. Tenemos también, we have also Diana Colon with us from Turbo. She's a community representative from Colombia. Welcome, Diana. And we have Wanjira Matai from Kenya joining us. She's the managing director of Africa and Global Partnerships at the World Resource Institute. Thank you for welcoming her. So we thought of this panel after a first time together, trying to picture the challenges, the problem that we have, and the nexus between biodiversity and displacement in Colombia and other countries. And we wanted to also try to have a bit of time on what type of solutions different actors have put in place in the region, but also outside of the Americas, to try to solve this particular nexus and to look at it from a different lens. So we have examples from Haiti in particular, but other places as well. We have examples from a very local community and from the role of the that community can play in conserving, preserving the environment and impact it has on livelihoods and other aspects. And we have an example from not only the Greenbelt Initiative, but also other type of initiatives that Wanjira is spearheading in Africa. So with no further ado, I'd like to turn to our first panelist and see a bit what was UNEP experience and the strategy as well to respond to migration and displacement in Haiti caused by the loss of biodiversity. And how was this strategy relevant? Muchísimas gracias. Me permiten hablar en español. Tengo el placer de reemplazar. Thank you very much. If I'm allowed to speak in Spanish. Actually, I also wanted to tell you that the president was going to be here with you, and I was asked to replace him due to an issue with traffic. First of all, the situation in Haiti is very complicated due to the poverty problems, the political instability, the violence that affects and that our country suffers constantly. This is a set of interconnected and interlinked issues that we need to consider as a whole to understand the complexity of the matters. There is an environmental issue characterized by the erosion of the soil, the loss of biodiversity, climate change. You know, Haiti is an island that is incredibly affected by climate change
led problems. And these problems are exacerbated now due to extreme climate events. These environmental issues, quote unquote, also affect and increase poverty. Haiti is a poor country, and this also affects the environment. For some years now, the country has had to endeavor and to suffer lots of violence and armed conflict issues. This creates further problems of displacement within the country and also in migration issues. So we have many problems, but all of them are closely interlinked. In order to face these problems, the UNEP supports our country and our government at the national and local level. We work with local governments to develop public policy. And we work also with the civil society to strengthen capacities and understand the complexity of the climate crisis. And also help the government, which not always has the resources to take action at local level. We have also implemented many actions to create solutions that are based on nature, not only to restore biodiversity, but also to adapt, to allow populations and local communities, including women, including children, and the youth, and help them adapt to climate change. We are also seeing that poverty is a strong enemy that is against the environment's well-being. So we are starting actions related with green and blue economy. And we are developing activities for farm value chains, also to support communities, fishing communities, and diverse and varied actions that we have implemented to support the government and the country to revert this serious environmental degradation situation. Panelists, I think it's important to have a different perspective over solutions coming in particular from a country and a government from Haiti, which is challenged by many different layers of crisis. And I think a lot of lessons that you just mentioned to us could be applied to other countries. What we find interesting is the way that we need to embrace and solve at different level the nexus between biodiversity and displacement. You mentioned the level of community and local governments, and I think that's where we're going now at community level. Vamos a hablar un poco con Diana Colón, que es la representante de la comunidad. And now we will speak with Diana Colón, a representative of Turbo. She is a representative of projects for the conservation of the mangroves. Diana, we are very happy to have you here with us. The floor is all yours. I have a question. From Turbo, especially for today's event. Diana is a member of the community of Turbo. She's been working for many years as part of a group called Guardians of the Mangrove, restoring and preserving the mangrove in that area of Colombia. And we'd like to get a bit of her experience on how it's been going on
at your local level in Turbo. And based on your experience, según tu experiencia, Diana, en Turbo, ¿por qué es importante? According to your experience in Turbo, why is it important to work for biodiversity preservation, and how do you work at local level? Thank you. Hello, my name is Diana. I come from Turbo, Antioquia. We work with the Turbo group, which is a very beautiful group in my community. And I arrived in this area when I was 5. We didn't even have roads. And I felt in despair, and I felt worried about the environment and my community. And biodiversity is very important in our communities, because you will see that that biodiversity is life and it's health. If you want to have elderly, children, youth who are healthy in their own place, we need to take care of the environment of our communities. And we need to take action while focusing on our people who are vulnerable, who have been displaced from the Atrado River. I don't know if any of you know the Genesis operations in 1997. There was a major and massive displacement from Cacarica, and that's why our neighborhood is mostly made up of displaced people. And we joined to focus on our communities because our communities were incredibly diverse, and we had a lot of manglers. We had a lot of mangroves, and when displaced people arrived, they settled in the mangroves. We have thousands of hectares of mangroves, and that's why our group is focused in protecting the environment. And our community is working on that effort by training. We are studying in the University of Antioquia through a leadership course for the mangrove guardians and champions. We also have training for children between 5 to 17-year-old. We also have an adult group, and we are training. We are receiving training because we need to relearn and also teach the future generations. We are also working on cleaning. We have special films to teach and train ourselves. We are working with the families so that the whole family learns how to take care of the environment, to have a healthy ecosystem that is free of any kind of disease. Sometimes I wonder if Earth spoke, she would say, "Help, you're killing me." When we cut a tree, when we burn a tree, Earth would call for help. And how fortunate we are to have a group such as Turbo in Antioquia. We have 18 adult champions. We have a mangrove plant farm, and each of us has a farm at home to continue growing these seeds. Without mangroves, we wouldn't have lives. These help us breathe fresh air. How nice it is to see that we have so many trees right at home. My children also have a slide in our backyard. We live in a coastal area, and we are seeing that the red mangrove is sort of a soldier. It is ready for us when we have strong winds. Sometimes I'm asked if I am afraid of living by the beach, but I am also certain that God is by me, being my guardian, and also the red mangrove, the red trees are there to protect me from wind and from disasters.
every day we continue seeding these trees, planting. It is very important for me to see clean surroundings, to teach our children. We have a group of 130 children, and they learn how to take care of the planet, to pick up their own trash, teaching also adults what to do when they throw something away on the floor. I get horrified when I see that they have no awareness about how to help have clean surroundings. So we all need to take care of the environment and of a clean surroundings so as to have peace. At local level, this is where we're doing a difference, bringing different people with different background from the local community, also people who've been displaced before, and how important it is to start from an early age to do capacity building, as you mentioned, and to engage the community for them to see the benefits as well of actions linked to biodiversity. Thank you a lot for your experience. I'm turning now to Wanjira Matai. Wanjira is coming from Kenya to join us here in this event and others as well. And she has years of experience in working on those issues. We are very happy to have you here. And we'd like to see with you, Wanjira, what kind of opportunities do you see in the movement around the environment in East Africa to address the nexus between displacement, migration, and biodiversity? Thank you. Thank you very much. I hope it's working, yes. Well, thank you very much, and to my fellow panelists, that was really well said. I like to start any discussion about forced displacement with the reality that forced displacement is a profound violation of human dignity. It's a profound violation of dignity that strips individuals of love, of home, of the stability of what they know in the face of violence. And it is extremely distressing. And sometimes, and I am a victim of this myself, we talk about these issues and we problem solve and we think about the nexuses, but we forget that it actually is an extremely distressing time for those who are displaced. Security of home is one of the most important things, bonds of family and culture. I can't imagine for 1 minute not having that. And so I find that the most important thing that movements are doing now and must continue to do is to build solidarity around the displaced, is to build circles of compassion that are giving, that are kind, that are understanding of an extremely difficult situation. So collective action, what community does, and often what community does so well, is rally in times of stress and distress. And so I think those are especially important. And of course, compassion is what forced migrants need most, and that's what is called of us. We must see this as a moral imperative that actually demands of our commitment to justice. It is our absolute commitment. And then we must think about resilience and adaptation. It's absolutely crucial that in whatever circumstances people find themselves, they're often the most resilient. They adapt to whatever the circumstances are. We've all seen the images of what has happened after floods, after storms, and how people rally and build community where they are, and the solidarity circles that form. We must be those people, creating room for our responsibility and human care. Then there is, of course, I think, the reality of cross-border collaboration. So sometimes these movements, or at least the forced migration, goes across borders, and the responsibility to protect must be the shield that communities have at all times. Because the responsibility to protect will then, and must then, especially under the umbrella of the United Nations, continue to provide the support
that communities need wherever they are across borders. So I think that cross-border collaboration is an extremely important component, and being guided by the all-important responsibility to protect. And then I love this concept in South Africa, where we have all adopted it as an African concept, this idea that I am because you are. It's an idea called Ubuntu. Ubuntu means I am because you are. And that means I cannot possibly be at peace if you are not. And so I think there is this concept and the humanity and the stories that we tell ourselves. All displaced people come with stories of deep loss and deep resilience. And those stories must be our stories because they are, because we are. And then nature-based solutions, I think, become I really think one of the most important. What people eat, the spaces where they are, nature in many ways becomes a sanctuary. A sanctuary, whenever we are too hot, we go under the trees. As we're walking around here, we are finding ourselves enjoying the shadows of the trees. So I think that nature-based solutions in those spaces are also an important cushion. So movements around the world, wherever they are, whether they're in Africa or around the world, those must be the principles on which we stand. Thank you, Wanjira, for bringing us back to core And that needs to be taken into consideration when we work on this nexus between biodiversity loss and displacement. Core values that are human values. You mentioned Ubuntu. It brings me back to many years ago when I first learned about the concept, and I found it inspiring. Thank you for bringing this in this room here. We are at the end of our first part of the panel, and we like to open for questions from the audience, if you have any. It'd be great to also hear from you if anything has been unclear. Do you like to get any compliments on any particular aspects from Haiti, from the multidimensional aspects of the work of UNEP, supporting the government of Haiti with a chief of cabinet of Ministry of the Environment. We have the community level with Diana Colon from Colombia, and we have a cross-border East African perspective with Wanjira. Turning to you, any questions? Yeah. We have two questions in that case. Would you mind? Yeah, sorry. Thank you. Thank you. Thank you very much for this presentation. I'm from Haiti, the Haitian government. We are here to support our colleague and also take part of this panel and learn from the various perspectives from different countries. I just would like to add to our colleagues' presentation in terms of like action, community-led action, to bring into the madam's reference to Ubuntu, which means like in traditional ways of doing things. In Haiti, we have something that we call Combit. Combit is like when communities gather together to make something happen. So in migration, I think in terms of migration and its impact on biodiversity, a philosophy of Combit may be very important to refer to when everybody who has some type of resources, they can gather together and bring what you have at home and to help whoever is in difficulty. And at the same time, when you talk about the biodiversity, then if we are doing a movement, launching a movement for the protection of biodiversity, Combit become a very important concept, philosophy to refer to, because then if, for example, I live, let's say, in Cali, and in Bogota, they have several different type of biodiversity, and then there's a lack in Cali, and we know that we can bring it to grow it here, so the community in Bogota can bring it, and then the community of other cities can bring it to make sure that we can restore the biodiversity of Cali. So this is the concept of Combit, and this is just to say that when we are taking those actions,
Yes, we live in today's times. Modern science is important, and current knowledge-based evidence is important. But going back to who we are, our source, our ancestors, how they used to live, their culture and everything, it's always important to combine these two knowledge together to make sure that we have a very holistic way of approaching any issues related to biodiversity. Thank you. Thank you very much. Very important indeed to have the holistic approach that you mentioned. I think we had an amazing panel this morning with the network of indigenous women present here and then sharing exactly that, saying how important it is to tap into the knowledge of indigenous and Afro communities in the area and how to restore, share, and further develop based on the knowledge of communities, be they from indigenous communities or elsewhere. Thank you very much for your intervention. Bueno, mi pregunta es para ti. Quisiera que nos contaras cuáles son los riesgos que tiene este proyecto. My question is for you. What are the risks that this project has in terms of sustainability? The risks of taking care of the environment and protecting the environment, you mean? Yes, we barely have 2 hectares of mangroves, and that is a risk on its own. I hope no more displaced people come in, because otherwise they would invade the area and the mangrove population would be reduced. Apart from that risk, we have a guarantee. We are there, the mangrove guardians, protectors are there, like superheroes, the superheroes of the planet. That is why each one from their own home, we are germinating seeds of mangrove, because we know that the ecosystem changes. It changes because of climate, and we see also that we have a challenge, and that is the palaphytic area, and the people who live there, well, they suffer. They live close to a bay, and when the tide rises, there is a great risk of suffering a new displacement, and mangroves suffer. We know that when the tide rises, it does so with waste, and we know that mangroves do not like contamination. They like healthy, clean environments, and we know that we have a risk there. But we are the guardians to support and help the risk not to be very big in our community, because we see that we live in a bay, and when the tide rises, many have to walk shoeless, and children have fallen from bridges because we have been unable to find something sustainable. But we are never still. We want people to listen to us, to understand, and become aware that in a small community called Pescador 1 and 2, there is a group of 18 individuals, and Carlos Martinez and Alba Tarmona were the leaders of this initiative, and 18 adults, 26 children are working in this awareness creation. We have health brigades, we are carrying out campaigns, we are training house by house, so that we do not lose such traditions. And although it is a challenge, there are women and teenagers and youths focusing to protect this. We are going to continue in our mission. We will continue fighting and disseminating this to many places, so that the whole world understands that there are 18 mangrove guardians who are passionate and to protect a healthy environment and to provide the youths and children a better future. Although there are challenges, we have the desire that our neighborhoods and our planets
move forward. And also, we have different projects underway. We have a group that is called Boyerengue. They sing in different areas, and children sing and they compose songs about mangroves, and they have been awarded. We have a plastic art group, children painting pictures and painting backpacks. We are innovating, we are learning to innovate and learning to teach. And although we have challenges, we have the will and the energy to go on. Thank you. Talk to during the day. Thank you very much for all the interventions. To Diana, thank you to Paul, thank you to Wanjira. A big applause for the second panel. And we're going to close with a few words from UNEP, on behalf of UNEP, from you, Paul. Thank you. Thank you very much. I have the pleasure to give the last words to as closure of this side event. Señores y señoras, durante las Ladies and gentlemen, during the presentations and interventions made in the session, there is one idea on which everyone agreed: the clear interaction between climate change, environment degradation, and peace, security, and displacement. This is clear. This is a clear interaction, a mutually influential interaction. By different examples mentioned in the session, we were able to determine how environmental degradation, in particular the loss of biodiversity and climate change, may be harmful for peace, and how they may be factors of instability and insecurity in our communities and societies that have no other solution but pursue other places where to live and establish themselves. Also, instability and insecurity are factors that may unleash or worsen environmental crisis in countries. Another fundamental aspect that we may consider along those lines is the extremely important role of solutions based on nature to face the degradation of the environment that is exacerbated by the situations of insecurity and violence that in turn exacerbate such situations. In this sense, the path of peace and security is about restoring justice that consider the environment and natural resources on which the communities depend, especially the poorest ones. We don't say that nature-based solutions are a panacea for all problems in our societies, but they may contribute to address those that affect our communities, in particular the solutions that may help us face matters connected with migration, displacement, violence. And during this event, we have seen the role that displaced communities have, as well as immigrants, in the support of the implementation of these solutions to preserve the environment, stop the loss of biodiversity, and as an adaptation measure to climate change. In this sense, examples and experiences that were discussed here have been very relevant and useful. The lessons learned that were shared here may undoubtedly serve as recommendations, and they show the road
to face the environmental crisis and social crisis. It is important to act quickly and rightly because it is the life and the future of tens of millions of women, men, boys and girls. And this can wait no more. Also, it is a matter of justice towards all communities. In the definition of development plans and public policies, they should consider the interaction that becomes increasingly stronger. To conclude, allow me to deeply thank all of you who have participated in this discussion, the members of the panel who shared their ideas and experiences, as well as the organizers for this initiative that they have carried out. Thank you very much. Thank you to all. We're going a very quick video on one of the projects that we mentioned today as a way to close today's event. Thank you to all. Thank you to all panelists. Have a great day. Have a great COP. Cuando suben las mareas, se nos sube sobre la casa. A veces suben las culebras. When tides. Vamos a reproducir un video muy breve sobre los temas que mencionamos hoy para darle un cierre al evento. Muchas gracias a todos los panelistas y que disfruten el resto del día. Suben las mareas, se nos sube sobre la casa. A veces sube. Tides rise. Producir un video muy breve sobre los temas que mencionamos hoy para darle un cierre al evento. Muchas gracias a todos los panelistas y que disfruten el resto del día. Que viene trabajando por el ecosistema de manglar y de la recuperación de la fauna silvestre de nuestros barrios. Como pescadores, gracias a todos. Vamos a reproducir un video muy breve sobre los temas que mencionamos hoy para darle un cierre al evento. Muchas gracias a todos los panelistas y que disfruten el resto del día. Que viene trabajando por el ecosistema de manglar y de la recuperación de la fauna silvestre de nuestros barrios. Gracias a todos. Vamos a reproducir un video. Vamos a reproducir un video. El proceso de recuperación es como haciendo una serie de actividades comunitarias, como son las sensibilizaciones, como son la reforestación, como es la conservación, el beneficio que ha traído. Vamos a reproducir un video. El proceso de recuperación es como haciendo una serie de actividades comunitarias, como son las sensibilizaciones, como son la reforestación, como es la conservación, el beneficio. La fauna silvestre regresar a nuestro sector, aves nativas, aves migratorias. La diferencia entre cuando estaba sucio a cuando está limpio, la comunidad se motivó a reciclar. Los mangles nos sirven para protección, para barrera, que el mar no se nos lleve las casas, no se lleve las calles. Entonces de eso nos sirven los mangles, que los sembramos como barrera, a donde no hay, vamos sembrándolo. Fue muy duro para nosotros esta vida que salimos dejando todo, sus pertenencias que teníamos. Se lleve las calles. Entonces de eso he quedado con un trauma que no lo he podido superar. Este proyecto surgió de la Junta de Acciones Comunales de los presidentes y me ha encantado estar aquí, esta vida.
que salimos del centro, lleve sus pertenencias que tenía, se lleve las Han calles. sido muchos retos y desafíos, pero ya hoy vemos que ya la gente ha tomado conciencia y ya están más limpias nuestras calles y nuestros barrios. Con Guardianes de Mangle he aprendido lo que es la protección, el cuidado y sobre todo la unidad. Y he aprendido a cuidar y a proteger también. El mangle y también nuestra vemos que ya la gente ha tomado conciencia y ya están más limpias nuestras calles y nuestros barrios. Con Guardianes de Mangle he aprendido lo que es la protección. El llamado que yo le hago no a otras comunidades, le hago al mundo, que cuidemos el medio ambiente porque es donde vivimos y si no cuidamos donde vivimos no vamos a tener un futuro más adelante. La protección. El llamado que yo le hago no a otras comunidades, le hago al mundo, que cuidemos el medio ambiente porque es donde vivimos y si no cuidamos donde vivimos no vamos a tener un futuro más adelante.
y el compromiso se unen para transformar vidas. En Colombia, un país donde las montañas se alzan majestuosas, los ríos susurran y la tierra nos da vida, se está reescribiendo una historia de cambio para todos. En FAO Colombia, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, estamos comprometidos con una misión clara: asegurar la alimentación para todos sin excepción. Trabajamos mano a mano con comunidades rurales, socios e instituciones para promover la salud humana y del planeta, fortaleciendo los lazos entre cada eslabón de la cadena agroalimentaria. Promovemos el intercambio reconociendo el valioso aporte de las comunidades rurales con quienes fortalecemos los conocimientos y el cuidado de los territorios. Nuestra labor se enfoca en erradicar el hambre y la malnutrición, asegurando que las próximas generaciones puedan disfrutar del bienestar que Colombia puede ofrecer. Facilitamos el acceso a insumos, tecnologías y acompañamiento técnico que mejoren las condiciones de vida de pequeños y medianos productores rurales. Colaboramos con comunidades en situación de vulnerabilidad para recuperar sus medios de vida agropecuarios, fortaleciendo su resiliencia y el desarrollo rural, además de garantizar su acceso a una alimentación saludable. Promovemos la equidad e igualdad de género, empoderando a las mujeres en el sector agropecuario. En FAO Colombia, creemos en el poder de la unión. Nos esforzamos día a día para construir un país más próspero y sostenible. Únete a nosotros y construyamos juntos un mejor futuro para todos. En FAO Colombia, juntos cultivamos, juntos construimos. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Estamos en el conversatorio en el marco del Día Mundial de la Alimentación un derecho para todos, para una vida y un futuro mejor. De nuevo, muchísimas gracias por aceptar esta invitación a todos nuestros participantes. En el mundo, más de 2.800 millones de personas no acceden a una dieta saludable, y esto definitivamente impacta no solamente en la salud, en la seguridad social, en el crecimiento económico y en las diferentes variables que están asociadas a una alimentación adecuada. Y esto se acerba principalmente cuando estamos con poblaciones vulnerables. Más del 70% de los países de ingresos bajos no acceden efectivamente a una dieta saludable, y en países de ingresos altos está por encima del 6%. La idea es que hoy pongamos sobre la mesa cuáles son las necesidades de una alimentación adecuada en el marco de la sostenibilidad, porque la alimentación tiene que ser consciente no solamente para esta generación, la generación presente, sino también para generaciones futuras. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Le paso la palabra al señor representante de la FAO, Agustín Zimmerman, quien nos va a dar un saludo de bienvenida. Bueno, muy buenas tardes para todos, para todas. Un gusto poder recibirlos en el Pabellón de las Naciones Unidas aquí en el marco de la COP16 en Cali. Como decía Michela, la idea es poder compartir este espacio para conmemorar, un poco retrasado, pero el Día Mundial de la Alimentación, que se celebra cada 16 de octubre, y este año se hace bajo el lema de derechos a los alimentos para una vida y un futuro mejores, ¿no? Esto nos recuerda un poco lo que se mencionaba sobre la necesidad de adopción de medidas urgentes, sobre todo para hacer frente a las personas que no tienen acceso a este derecho, a los grupos vulnerables existentes y que hacen todavía que su materialización sea bastante difícil y un desafío tanto a nivel mundial como en Colombia. Como FAO estamos acompañando conjuntamente con otras agencias de Naciones Unidas, sobre todo con el PMA, con quien colideramos el pilar segundo del marco de cooperación de Naciones Unidas, que es de derecho humano a la alimentación, todo lo que es la conformación de marcos normativos, pero la idea es poder hacer que estos marcos normativos tengan un impacto concreto en la reducción
de los índices de inseguridad alimentaria aquí en el país. Finalmente, también queríamos aprovechar esta oportunidad para resaltar que este año se conmemoran los 20 años de las directrices voluntarias para la realización progresiva del derecho a la alimentación, un marco normativo que sale del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, un comité también que es conjunto de FAO, FIDA y PMA en Roma. De hecho, la sesión fue la semana pasada, ¿no? La semana pasada estuvo participando la ministra de Agricultura de Colombia allí en el CFS, y en la FAO se han utilizado todos estos procesos normativos realmente para impulsar el enfoque de derechos para la realización del derecho humano a la alimentación. Así que era utilizar y aprovechar el marco que nos da la COP16 para tener un evento de conmemoración y de tomar conciencia, como lo hacemos cada año, sobre la importancia de avanzar en reducir los índices de inseguridad alimentaria a nivel global y a nivel de Colombia aquí en la COP. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Zimmerman. Ahora invitamos a pasar a nuestros invitados especiales, arrancando por Claudia Moreno, que es la jefe de la Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio de Agricultura. Muchísimas gracias. Al director de la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca, el señor Luis Felipe Lota. Muchas gracias, Luis Felipe. Al señor representante del Programa Mundial de Alimentos, el señor Niels Lied. Y vamos a entrar viendo el video principalmente que ha sido difundido, como decía el señor Zimmerman, en el marco del Día Mundial de la Alimentación alrededor de esta conmemoración. Muchas gracias. Es un principio universal de la vida, un derecho humano fundamental. Todos deberíamos tener acceso a alimentos suficientes, nutritivos, diversos, asequibles e inocuos. Sin embargo, el hambre persiste debido a los conflictos, las crisis meteorológicas, las desigualdades y las recesiones económicas. Más de 2.800 millones de personas no pueden permitirse una dieta saludable. Y la obesidad está aumentando en todo el mundo. Una mayor diversidad de alimentos nutritivos debería estar disponible en nuestros campos, redes de pesca, mercados y en nuestros platos, para beneficio de todos. Comienza en la naturaleza, un viaje desde nuestras granjas hasta nuestras mesas, celebrando nuestras identidades culturales. Día Mundial de la Alimentación. La alimentación es un derecho, todos los días, para todos y en cualquier lugar. No dejar a nadie atrás. Los invitamos a seguir esta conversación a través del hashtag COP16 Colombia y hashtag Paz con la Naturaleza. Para arrancar, recordemos, como lo decía el video, el derecho a la alimentación es un derecho para todos. Sin embargo, alrededor de 733 millones de personas no cuentan con los alimentos suficientes. El dato que ya habíamos dicho, el de las 2.800 millones de personas no acceden a una dieta saludable, pero que es una dieta saludable en términos de garantizar la salud de las personas y la salud planetaria. Esa es la invitación que tenemos hoy para discutir, y por eso tenemos unos invitados de lujo, y vamos a arrancar con la doctora Claudia Moreno con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los desafíos desde su entidad para la garantía del derecho a la alimentación, específicamente en lo relacionado con la biodiversidad y sostenibilidad? Bueno, Michela, muchísimas gracias y a FAO por esta invitación, al Ministerio de Agricultura a conversar sobre los desafíos que tenemos como país en términos de el derecho a la implementación en el marco de la sostenibilidad. Es un honor para mí representar aquí a la señora ministra Marta Carvajalino y recordar este diálogo que hemos hecho de la mano de FAO por mucho tiempo, por varias décadas. Lo primero que quisiera señalar
es que efectivamente para hablar de desafíos sería importante retomar los principios básicos del derecho a la alimentación. Y en esa perspectiva, recordar que el derecho a la alimentación para nosotros como país, por supuesto para el globo terráqueo, está ligado al concepto mismo de la dignidad. Esa centralidad en el concepto de dignidad nos parece una base fundamental. Como todos conocemos, el derecho a la alimentación es un derecho inherente a la persona humana y es un derecho que nos permite el goce de los demás derechos. Y en esa perspectiva, para el gobierno recobra un valor fundamental hablar de nuevo derecho a la alimentación basado en este concepto de la dignidad humana. Y de otra parte, el derecho como tal concibe un principio de justicia social necesaria para la implementación del derecho como tal. Y en esa perspectiva hay un concepto de interseccionalidad que permite, que requiere que efectivamente podamos adoptar políticas ambientales, económicas, sociales y culturales ligadas a la erradicación de la pobreza. Nos parece fundamental este punto, de manera que solo es posible asegurar el derecho si nos centramos de nuevo en la dignidad humana y que esa dignidad humana pueda darse, desarrollarse a partir de la erradicación de la pobreza. Y en esa perspectiva, cuando nos preguntan sobre desafíos, tenemos que volver al contexto de lo rural en nuestro país y efectivamente hablar de las restricciones que tenemos que siguen representando desafíos de política fundamentales en términos de esa erradicación de la pobreza. Sabemos, tenemos el dato del DANE de abril del 2024, en donde se expresa que Colombia tiene una pobreza monetaria rural del 44.6%, frente a una pobreza monetaria urbana del 34.3%. Estos son un poco más de 10 puntos porcentuales, que ponderadamente son el 25% más de la pobreza en ámbitos rurales. En ese sentido, sigue siendo un desafío muy grande el concepto mismo del derecho a la alimentación en nuestro país, en términos de esa posibilidad real de erradicar la pobreza. Y en esta perspectiva, volvemos de nuevo a lo conceptual del derecho a la alimentación y de lo que consagramos en el COMPES de seguridad alimentaria en el marco de la dimensión de medios económicos, cuando propusimos que efectivamente es necesario pensar en las dotaciones iniciales que tienen todas las personas para los ingresos y los activos que permitan superar el hambre y la pobreza. Y en esa perspectiva creemos que este gobierno ha venido apostando a esos activos que hacen posible que podamos superar la pobreza y por tanto garantizar el derecho a la alimentación. Han escuchado ustedes seguramente en otros espacios al gobierno hablando de la importancia del acceso a la tierra, en términos de la posibilidad real de garantizar activos que permitan superar el hambre. El centro mismo del conflicto armado que ha tenido este país por 60 años está ligado a esa posibilidad real de un acceso a la tierra. El acuerdo de paz estableció unas metas en materia de acceso, 3 millones de hectáreas de acceso a víctimas del conflicto y formalización de otras 7 millones de hectáreas. Y en ese sentido hay una apuesta del país que sigue significando un reto mayúsculo para nosotros, cómo garantizar un acceso a la tierra que permita superar la pobreza, que permita que podamos garantizar la superación del hambre. La señora ministra, en una entrevista de El Espectador el pasado domingo, publicó unas cifras de lo que vamos de avance en nuestro gobierno frente a estos temas de la tierra. 265.000 hectáreas adquiridas de manera directa,
y 450.000 hectáreas gestionadas de manera integral para la redistribución de la tierra. Para algunos pareciera que el caso de Colombia fuera, digamos, se sigue preguntando por qué seguimos hablando de redistribución de la tierra, pero efectivamente esto está en el centro de nuestros problemas como país y efectivamente sigue siendo un desafío mayúsculo para nosotros como gobierno. Otra apuesta ligada a este centro de la dignidad humana está puesto en la superación de la pobreza y nos complace reiterar que 1.200.000 personas de colombianos han salido de la pobreza en estos 2 años de gobierno del cambio. Y en esa perspectiva está puesta la superación de la pobreza, está basada básicamente en 3 pilares. Un primer pilar es el crecimiento productivo del campo. Explica por qué 1.200.000 personas han salido de esa línea de hambre. El siguiente punto es el subsidio directo a campesinos y adultos mayores prioritariamente, que el gobierno ha apostado y que efectivamente creemos que tienen un impacto directo en esa lucha contra la pobreza. Y el tercer punto ha sido la apuesta de la reforma la reforma laboral, que tiene un impacto en el desarrollo rural real. Y es que efectivamente pensamos en cómo subsidiar a esas mujeres particularmente que se han dedicado al cuidado en lo rural y que efectivamente han sido las más afectadas en la línea de la pobreza y por supuesto en la afectación del hambre. Quisiera, para cerrar, una segunda idea es que efectivamente todas estas apuestas de gobierno requieren una mirada integral, que sigue siendo un desafío para nosotros como país. Por supuesto que la apuesta a la tierra que les mencionamos es un tema central de nuestra administración, pero efectivamente seguimos requiriendo capital semilla, desarrollo productivo, canales de comercialización, acceso a crédito, y en esa perspectiva seguimos apostando a que es necesario la suma de no solamente el gobierno, sino en realidad de las fuerzas reales de la economía, que seguimos considerando que efectivamente las alianzas público-privadas son la única alternativa que nos permite realmente superar los problemas del hambre y la pobreza en nuestro país, y en ese sentido seguimos como el compromiso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 en la perspectiva de que son necesarias esas alianzas público-privadas para seguir apostándole al desarrollo. Y por último, no sé si me estoy extendiendo mucho, perdonen, es que quisiéramos destacar la dimensión de la calidad de vida que tiene la perspectiva del derecho a la alimentación que establecimos cuando hablamos por primera vez en este país de seguridad alimentaria, y es que efectivamente todas estas dimensiones de lo cultural siguen siendo determinantes para asegurar el derecho a la alimentación de nuestro país. Creemos que el gobierno nacional, el gobierno del cambio, ha propuesto sin precedentes un reconocimiento como deuda de la sociedad a los campesinos como sujetos de derechos, y que en esa perspectiva seguimos apostándole a que los campesinos han sido realmente una base de la sostenibilidad ambiental en la protección del suelo, la protección de las fuentes de agua, en la protección general de la biodiversidad, y creemos que en ese reconocimiento es necesario seguir apostándole a un bienestar de la población campesina, indígena y comunitaria ligada a los procesos productivos de agricultura. Y en esa perspectiva recuperar 2 desafíos que están planteados desde nuestra hoja de ruta para una Colombia con sistemas agroalimentarios sostenibles. Uno, primero, cómo hacemos que se amplíe la perspectiva de la agroecología en nuestro país,
efectivamente la necesidad que seguimos teniendo de ampliar nuestro mapeo de iniciativas, la identificación de experiencias que nos ayudan a políticas públicas de un carácter más masivo y mayoritario. Y sigue siendo una tarea que está pendiente, que está en miras y que creemos que es necesario avanzar en estos próximos 2 años. Y por último quisiera destacar la necesidad de seguir pensando en pivotes que nos ayuden a garantizar esa sostenibilidad. Y aquí el papel de las mujeres y el reconocimiento de ese papel de las mujeres como garantes y cuidadoras, defensoras de la sostenibilidad, y en esa perspectiva basarnos en la experiencia que ustedes mismos desde FAO han liderado en este país y en América Latina, que demuestra que efectivamente el acceso a las mujeres garantiza que los recursos sean un 30% más efectivos en garantizar la productividad y el crecimiento económico en esas comunidades más afectadas. Entonces creería que este sería como el panorama de desafíos que siguen siendo muy importantes y a partir de los cuales hemos apostado a lo que la señora ministra ha denominado la revolución para la vida. Muchas gracias. Claudia, muchísimas gracias. Muchísimas cosas para la reflexión, pero creo que son demasiado válidas. Yo me quedaría con alguna de ellas, y es que precisamente lo que mencionabas de actualizar esa ruta alrededor de los sistemas agroalimentarios es un tema que tenemos pendiente y que lo estuvimos acompañando precisamente y que estamos en el stand de Naciones Unidas. Creo que es supremamente válido porque hicimos un trabajo con FAO, con PMA y con FIDA, con las agencias basadas en Roma, precisamente para acompañar al país en la actualización de la ruta de sistemas alimentarios, y esto creo que es fundamental porque si queremos modificar las dietas que tenemos en este momento y cómo las fallas precisamente que estamos presentando en nuestros temas alimentarios, tenemos que transformar precisamente la forma en que estamos manejando nuestros sistemas alimentarios. Yo me quedaría también con algo que mencionas, y es precisamente el tema de la dignidad y ese derecho a la alimentación, y ese derecho a la alimentación que no sea solamente en términos calóricos, sino que los alimentos que estemos llevando a nuestras mesas, a los mercados, respondan efectivamente a las necesidades que tienen nuestras comunidades, a su tema cultural, a sus gustos, y que esto efectivamente responda precisamente a lo que las comunidades siempre demandan alrededor del tema de alimentación, y es que sea un tema de dignidad y que responda, perdón que lo repita tanto, precisamente a esos gustos que tienen nuestros territorios, a las características de producción de nuestros territorios, y que no sean unos temas impuestos desde el nivel nacional. Y ahí yo me quedaría precisamente con ese tema de cuál es ese enfoque de derechos humanos, y le pediría al señor Nils la siguiente pregunta, y es: ¿cómo incorpora el enfoque basado en derechos humanos en las medidas de protección social implementadas por ustedes, y cuál es su aporte precisamente a la mitigación de esa crisis climática? Muchas gracias, Michela. Pues creo que Claudia ha dicho muchas cosas que pues son la base para responder a tu pregunta. Quiero volver algunos muy rápidamente. Una población, un hogar que tiene hambre va a buscar comida. Es su derecho, y por eso estamos aquí hoy. Y lo va a hacer de manera sostenible o no sostenible. O sea, cuando nosotros desde el PMA, pues nuestra misionalidad es de combatir el hambre en el mundo, y sabemos que cuando la gente no tiene que comer, hace muchas cosas muy desesperadas que las llamamos estrategias de sobrevivencia o supervivencia, y pues muchas de ellas no son amigables con el medio ambiente y con los ecosistemas. Entonces creo que es nuestra responsabilidad como gobiernos, como sociedad internacional, de asegurarnos que la gente puede satisfacer su derecho a la alimentación de manera que no tenga que recurrir a estas estrategias de sobrevivencia, ¿no? Y mientras que sabemos que la pérdida de biodiversidad, la destrucción de ecosistemas también sucede por intereses comerciales, también sucede porque pues hay mucha gente, y Claudia nos dio los números, que viven en pobreza y pues que tienen que pensar de dónde voy a sacar la cena, el almuerzo de mañana para mis niños. Eso es muy legítimo. Entonces creo que como comunidad internacional, como gobiernos, lo que tenemos que hacer es entender cómo podemos resolver ese desafío y dar otras opciones a estas personas.
La protección social, sobre la cual tú me preguntas, creo que tiene dos funcionalidades que todavía no estamos usando como deberíamos. Primero, Colombia, como muchos otros países, vive muchos desastres. Desastres antropogénicos, naturales, pero también de conflicto. Entonces hay cada año cientos de miles de personas que están afectadas por algún tipo de desastre. La protección social en este momento son medidas que ayudan a población que vive en pobreza, muchas veces por transferencias en efectivo. Es un sistema muy sólido que lleva 2 décadas en Colombia, muy desarrollado, pero no lo estamos usando todavía para la población que está afectada por conflicto o por desastres. En muchos otros países el PMA ha trabajado de crear lo que llamamos una protección social adaptativa, o sea que cuando hay un desastre natural, antropogénico o por conflicto, por ejemplo, una población desplazada, ampliar la cobertura de la protección social por un periodo corto, 3 meses, 6 meses, para hacer llegar transferencias en efectivo a esta población afectada. ¿Qué hace esto? Que pues la respuesta llega muy rápido y la gente no pierde los avances que pueden haber tenido en su desarrollo. Siento que en muchos países, y eso incluye Colombia, hacemos 2 pasos adelante en desarrollo y con mucho sudor, con mucho trabajo, todos juntos, y viene un desastre o el conflicto y nos hace retroceder 1 paso y medio, ¿no? Entonces, no lo vamos a poder cambiar del todo, pero lo que sí podemos hacer es ser más rápidos en la respuesta para que esta población esté protegida en este periodo difícil. Por ejemplo, una inundación, una sequía, para que es un periodo corto, para que esto no les haga retroceder 2 o 3 pasos. Entonces, eso es un tema. El otro tema es pensar los sistemas de protección social muchas veces focalizan población en pobreza, muchas veces van acondicionadas. Por ejemplo, a que el niño vaya a la escuela o que a la mamá vaya al centro de salud con el niño. ¿Por qué no pensamos en condiciones también que tienen que ver con la biodiversidad, con el ecosistema, con proteger el ecosistema en el que vivimos? Brasil tiene una experiencia interesante, todos creo que conocemos Bolsa Familia, un programa enorme que también lleva mucha historia en Brasil, pero ha habido no sé si es un piloto o ha habido 50.000 personas, suena como mucho más que un piloto, 50.000 hogares que han recibido un pago adicional y eso se llamaba Bolsa Familia Verde. Se recibieron fondos adicionales y se firmaba un contrato con esas familias en estas comunidades para que dejen de hacer ciertas cosas y para que sí se alimenten de otro tipo de actividades. O sea, venía acompañado de actividades que permitan a esas poblaciones de poner la cena en la mesa. Muchas veces eso sucedía en zonas protegidas, en donde la gente ya no podía vivir de su manera tradicional, porque pues ahora vivían en una zona protegida. Creo que es un ejemplo. Yo no he encontrado estudios sobre el impacto de ese programa, lastimosamente. Creo que se paró durante la administración de Bolsonaro y ahora se vuelve a iniciar, pero pues no hay lastimosamente evidencias cómo resultó ese programa, pero creo que es el buen camino. Deberíamos de pensar cuando damos esas transferencias a las poblaciones en ámbito rural, cómo podemos combinar o acompañarlo con medidas que ayuden a esta población a adaptarse al cambio climático y a condicionarlo con comportamientos que inclusive ayudan a proteger el ecosistema. Entonces creo que ahí hay mucha oportunidad. Creo que en inglés se dice connecting the dots, conectar los puntos, no sé, en español creo que no se dice, pero como agencias, como gobierno, ministerios, creo que no hemos hecho un trabajo suficiente de articular y de sentarnos juntos de diferentes sectores y de pensar cómo podemos usar un sistema que ya funciona muy bien de la protección social para también producir efectos positivos en temas de cambio climático, de protección de ecosistemas, etcétera. Entonces es un trabajo que estamos empujando no solamente en Colombia, pero para nosotros podría resolver ese tema con el cual inicié, del cual habló mucho Claudia. Si la gente no puede alimentarse en dignidad, va a alimentarse de otra manera. Entonces es nuestra responsabilidad de buscar otros caminos. Muchísimas gracias. Y efectivamente ese buscar muchos caminos es también buscar
¿en dónde está la solución? La solución está solo en el gobierno nacional, la solución está, como lo mencionaba, en esa articulación con otros socios del sector privado, de la academia, de las organizaciones multilaterales. Y cómo llevamos ese tipo de soluciones, porque si bien tenemos un Plan Nacional de Desarrollo que habla del derecho humano a la alimentación, habla de cómo trabajar alrededor de una arquitectura del derecho humano a la alimentación que involucra a gran parte de estos actores que antes no se tenía, porque antes solamente eran entidades de gobierno, una facultad de entidades de nutrición, pero la participación de la sociedad civil, la participación de las agencias del sistema, de la academia, hace que definitivamente nos ponga a repensar sobre el derecho humano a la alimentación y cómo trabajarlo a nivel subnacional. Y para poder encontrar esas apuestas y esas soluciones subnacionales, por eso invitamos a Luis Felipe. Porque Luis Felipe, desde el rol que tiene de la región metropolitana Bogotá, Cundinamarca, pues la apuesta es enorme, y cuáles son esas lecciones aprendidas que nos ha dejado los últimos años alrededor del trabajo desde el territorio para poder implementar los temas antes de seguridad alimentaria, ahora de derecho humano a la alimentación, que es la agenda que nos compete. Entonces, la pregunta para ti es, ¿cuáles son los principales retos que enfrentan los gobiernos regionales y locales para implementar acciones sostenibles que permitan la realización del derecho humano a la alimentación de la población y en especial de aquella con mayor vulnerabilidad? Muchas gracias, Luis Felipe. Michela, muchas gracias, un cordial saludo. A la FAO, muchas gracias por este espacio. Claudia, aquí desde Mincultura, y pues claramente al Fondo Mundial de Alimentos también un cordial saludo a todas las personas que nos acompañan. Yo creo que cuando uno empieza a ver los temas de seguridad alimentaria y de derecho a la alimentación, tiene que empezar a coger esto por varios lados. En primer lugar, es un poco lo que decía la doctora Claudia hace un momento, y es cómo garantizamos que realmente se pueda tener una posibilidad de una alimentación digna, además desde el cultivo digno, digámoslo de esa manera, desde el momento en que se cultiva. Pero tenemos unos temas también muy importantes desde lo territorial. ¿Dónde está el uso del suelo y qué está pasando con el uso del suelo, que tiene características mejores desde el punto de vista agroindustrial, y cómo podemos articularnos entre los que trabajamos en el territorio para garantizar que eso no se vuelva zonas de expansión de las ciudades, sino que por el contrario sigan garantizando ese tipo de temas muy importantes para que se pueda garantizar esa seguridad alimentaria. Cuando uno mira el artículo 10 de la 388, en donde le dice que lo primero que hay que pensar es en los temas ambientales, el segundo punto claramente está todo lo atado a la seguridad alimentaria, y en el tercero vienen otros temas, pero estos dos son fundamentales para hacer cualquier tipo de tarea. Y en ese sentido, desde la región estamos pensando en varios temas. El primero, que nos lo dice la ley, es piense en un plan estratégico, en un plan de cómo deberíamos ser a largo plazo. Pero ese plan a largo plazo no es un plan que nos querramos inventar desde la región, es un plan que tenemos que trabajar con los alcaldes, con los secretarios de planeación y claramente también con la ciudadanía para ver para dónde nos vamos. ¿Cuál es nuestro enfoque en largo plazo? ¿Cómo deberíamos ser en términos de ese modelo de desarrollo económico que deberíamos tener? Soacha, por ejemplo, en los últimos años ha crecido mucho más en la zona rural que en la zona de expansión. Eso no tiene sentido si yo estoy pensando en ese derecho a la alimentación por parte de los ciudadanos, porque como lo decía el Programa Mundial de Alimentos, pues la gente va a buscar cómo alimentarse. Primero, hacer ese plan va a requerir un trabajo muy importante de articulación con diferentes niveles de gobierno, entender cuáles son las tendencias, cuáles son las líneas que hemos venido teniendo y sobre todo qué queremos ser. Reitero el qué queremos ser, porque eso es un punto muy importante en el punto de partida de nuestros temas de seguridad alimentaria, de planeación y de gestión del territorio. El segundo punto, que es muy importante, es entender y cómo garantizo que realmente haya algo que está muy planteado en el Plan Nacional de Desarrollo, y es el ordenamiento alrededor del agua. Si yo quiero generar cultivo, si yo quiero generar sostenibilidad alimentaria, pues tengo que garantizar que realmente haya el recurso hídrico suficiente para garantizar ello. No solamente para el recurso y el uso del servicio público humano, sino qué pasa con los temas agroindustriales y qué pasa con los demás temas de uso del agua, cómo integralmente se piensa ese ecosistema vitalmente, como es la conexión de páramos, por ejemplo. Y Claudia me decía al comienzo que si yo era de RAPE, y RAPE está haciendo unos temas muy interesantes en temas de interconectividad con páramos, tarea que desde la región también vamos a articular con ellos, en nuestros temas
de integrabilidad ecosistémica, si me permiten la expresión, buscando que realmente podamos generar la conexión en lo que es páramos, en lo que produce, pero también entendiendo todos los efectos que tiene la sabana de Bogotá, en ese efecto sartén, en esos temas del bioma subxerofítico que garantiza mucho potencial en términos de seguridad alimentaria. El tercer nivel que estamos trabajando en este momento es precisamente con la FAO, y es armemos un plan que no solamente tenga en cuenta lo que está aquí, también lo hablábamos con Claudia al comienzo. La RAPE hizo en su momento un plan de seguridad alimentaria, pero requerimos detallarlo un poco más y articularlo con Bogotá. Y aquí estamos sentados con FAO, con la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá, con la Gobernación de Cundinamarca, pero también con la RAPE, porque la alimentación hay que ver cómo garantizamos que realmente sea de calidad. Y en la región, en Bogotá, Cundinamarca, puede pensarse en un autoabastecimiento en cerca del 40%, pero hay que buscar el resto y hay que articular para que esto sea de mejor manera. En esa tarea estamos hoy buscando, o ya empezamos a formular, pues empezando los temas con ustedes para formular ese plan y que realmente nos dé una carta de navegación en el mediano y largo plazo de cómo deberíamos garantizar esa seguridad alimentaria y esos derechos dignos de la alimentación hacia nuestros ciudadanos. Pero eso, en volverlo práctico, requiere muchos temas. Aterrizar ese plan requiere una tarea muy importante, empezando por ¿y cómo hacemos para que realmente ese desequilibrio del campesino se pueda ir cerrando? La brecha se puede ir cerrando. Aquí con la Gobernación de Cundinamarca tenemos un programa que se llama Compramos tu cosecha. Este programa busca no entregar un recurso, sino lograr servir de facilitador de comercio entre el campesino y, por ejemplo, las grandes superficies, que de alguna manera pueda recibir un valor digno por su cosecha, pero en un tiempo oportuno. En entretanto, el programa de Compramos tu cosecha lo que sirve es de apalancador para que el campesino pueda recibir sus recursos, mientras que la gran superficie, por ejemplo, hace el pago, que también es muy importante para que el campesino reciba un mejor ingreso, pero de manera oportuna. Y ahí también de la mano tiene que ir todos los temas atados a y cómo garantizamos que realmente los esquemas de asociación campesina empiecen a recibir de mejor manera recursos que le permitan crecer en tecnología, porque parte de nuestra garantía de tener una mejor calidad en los productos es incorporar tecnología para garantizar que realmente el producto tiene la calidad que necesitamos, los componentes energéticos que se necesitan para poder desarrollar esta tarea, pero además la articulación desde la logística para que agroindustrialmente, y aquí en otra de las tareas de mi vida cuando estuve en el Departamento Nacional de Planeación en temas de logística, allí hay unos proyectos muy interesantes de infraestructuras logísticas agroindustriales que hay que empezar a poner a pilotear dentro del territorio para que realmente sea más fácil darle valor agregado a la carga y que realmente el campesino reciba mejor recurso, pero que también haya una mejor distribución calórica hacia nuestros ciudadanos. Para cerrar, nuestra tarea está también en y cómo garantizamos que la demanda sea satisfecha de manera adecuada, particularmente en los programas sociales. Bogotá y Soacha, que son nuestras dos ciudades hoy que son socios de la región metropolitana, tienen una gran cantidad de programas sociales a las cuales hay que apalancar y acompañar para poder tener, digamos, la garantía de que temas como el PAE, temas como atención a adultos mayores y demás, tienen unas garantías que realmente además provengan de nuestros propios campesinos de la región, porque muchas veces es más barato comprar hacia afuera que comprar dentro de la misma región. Hay que buscar ese equilibrio. Para cerrar, ahora sí para cerrar, en días pasados en nuestro Consejo Regional, que es el que aprueba todas las decisiones y aquí cada uno tiene exactamente el mismo peso de decisión, se aprobó acompañar a Soacha y a los jóvenes de Soacha en temas atados a seguridad alimentaria, en promover estudios de educación postmedia para que puedan empezar a pensar en tareas que les ayuden a coordinar o a tener una mejor experiencia. Decíamos el viernes en el lanzamiento del programa, la educación es la llave que abre cualquier puerta, y aquí la tarea fundamental está buscar garantizar que nuestros ciudadanos también puedan estar siendo partícipes de un crecimiento colectivo que le permita desarrollar de mejor manera
la integración de todos estos temas. Allí puede haber ingeniería de alimentos, pueden haber temas de logística que nos permitan parte de esto que estamos hablando, ir volviéndolo en cadena, en cascada, si me permiten, de manera práctica para que el territorio realmente pueda abastecerse con sus vecinos, pero sobre todo crecer de manera conjunta. Solo para resumir, es muy importante que la planeación territorial haga que se respete los temas de suelo en donde es de mejor calidad para la producción agroindustrial, pensar en planeación de largo plazo, trabajar en la recuperación del agua y en la sostenibilidad del agua y garantizar que haya un sistema que arme todas las piezas de la seguridad y el derecho humano a una alimentación adecuada en la región. Felipe, muchas gracias. Tú mencionas, y de ahí le daría paso a Agustín, y es que gran parte de esas vulneraciones al derecho humano a la alimentación y sus afectaciones precisamente al planeta, ustedes lo están tratando ya desde manera práctica de cómo bajarlo al territorio con programas y proyectos reales que definitivamente mejoren la calidad de vida de la población de la región metropolitana. Y ahí entonces le pasaría la pregunta a Agustín precisamente en ese sentido. ¿Cómo podemos hacerle frente a esas vulneraciones precisamente para poder buscar una sostenibilidad en el planeta? Bueno, muchas gracias. Creo que Claudia, Luis Felipe y Nils también ya abordaron varias de las problemáticas que describen por qué esa persistencia de los índices de inseguridad alimentaria, ¿no?, en Colombia. Creo que una de las preocupaciones mayores que tenemos es sobre todo el tema de que si hubo bien un progreso a nivel nacional en reducir, aunque modesto, los índices de inseguridad alimentaria, la dispersión regional que existe en los índices de inseguridad alimentaria es realmente muy preocupante, ¿no? La brecha del 57% de inseguridad alimentaria que hay en un departamento como La Guajira, hasta el 15% en otros departamentos, Quindío, etcétera, realmente señala esa necesidad que hay de políticas más concretas y más efectivas para hacer frente a este problema, ¿no? Porque los marcos normativos, y los hablamos, sí existen, los marcos normativos, el derecho humano a la alimentación ha sido priorizado por el gobierno en el Plan Nacional de Desarrollo, existen las instituciones responsables para este tema, pero no están teniendo, digamos, la efectividad en esa dispersión del territorio, en los índices de inseguridad alimentaria, ¿no? Allí creo que es bien importante, primero, y es lo que estamos haciendo también en el marco de nuestro trabajo en Naciones Unidas, es reforzar y alinear mejor esos marcos normativos a una visión más de sistema de agroalimentario, ¿no? Generalmente el tema era más abordado desde el punto de vista de acceso a alimentación, pero yo creo que esa visión más sistémica es sumamente importante porque ya se incluyen las soluciones desde el punto de vista de esa planificación territorial del sistema agroalimentario, desde la producción, la distribución hasta el consumo. Otro de los puntos que creo que es sumamente importante, y estando en la COP, es ver cómo desde los sistemas agroalimentarios se pueden dar soluciones a la pérdida de biodiversidad, adaptación al cambio climático. Precisamente los índices mayores de inseguridad alimentaria se dan en aquellos territorios que están más golpeados por los efectos del cambio climático, como es La Guajira, La Mojana, etcétera, ¿no? Y allí creo el trabajo que hace PMA, el trabajo que hace FAO está muy focalizado en responder a la emergencia, pero también a dar un marco de políticas de acciones anticipatorias, porque digamos la nueva realidad del cambio climático hace que estos impactos son recurrentes ya, ¿no? El otro tema, un poco haciendo referencia, ya me queda poco tiempo, al tema de accesibilidad, allí todos los mecanismos de protección social que mencionaba Nils, pero también allí darle una vuelta respecto a los incentivos que se pueden generar y ligar esos incentivos al tema también ambiental de biodiversidad, ¿no? Cómo desde los sistemas agroalimentarios y ahora en la COP16 más de la mitad de las metas que se acordaron en el marco de la COP16
tienen alguna relación con sistemas agroalimentarios. Entonces, esos incentivos también tienen que estar presentes en los mecanismos de protección social para evitar lo que se mencionaba de que la búsqueda para una alimentación no infrinja en cuestiones también de sostenibilidad. Y por último, también hacer referencia finalmente a lo que es la sostenibilidad, lograr que la alimentación pueda ser garantizada no solo ahora, sino en el presente, implica lo que es la paz con la naturaleza que se está promoviendo también en esta COP16, ¿no? Entonces, nuevamente, la adecuación de los sistemas agroalimentarios al medio ambiente, a los esquemas de biodiversidad, creo que es fundamental para garantizar este derecho humano a la alimentación, no solo para hoy, sino para las generaciones futuras. Y con eso te entrego. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Se nos acabó el tiempo. Yo solamente cerraría diciendo y retomando las palabras del señor Nils, creo que tenemos que pensar en proyectos que sean mucho más ambiciosos, que integren muchos más actores y sobre todo más componentes. No podemos desligar los proyectos medioambientales sin tener que pensar en los temas de seguridad alimentaria y cómo podemos los proyectos de seguridad alimentaria responder precisamente a esa protección de la biodiversidad. Entonces, bueno, de nuevo muchas gracias por participar, muchas gracias a los asistentes y le doy paso a Damaris, que quiere dar un mensaje. Muchísimas gracias, Michela, y a todos los asistentes les invitamos a tomar asiento. Mil gracias por este primer espacio. Y para continuar con esta jornada, tenemos una invitada muy especial que en el día de hoy nos va a hablar acerca de una alianza, la alianza FAO-GEF para la implementación de las metas Cumming-Montreal, fortaleciendo la biodiversidad y la resiliencia climática a través de sistemas agroalimentarios sostenibles. En esta presentación de hoy abordaremos los esfuerzos conjuntos entre la FAO y el GEF para apoyar a los países en la implementación del Marco Mundial de Biodiversidad Cumming-Montreal. Veremos proyectos también exitosos en América Latina y el Caribe, con intervenciones a nivel nacional que han logrado integrar el uso sostenible de la biodiversidad en sectores clave como la agricultura, ganadería, pesca, acuicultura y forestal. Estas experiencias, sin lugar a dudas, demuestran que la integración de la biodiversidad no es solo fundamental para la sostenibilidad ambiental, sino también para fortalecer los sistemas agroalimentarios, mejorar la seguridad alimentaria y promover el bienestar económico en las comunidades agrícolas. Para hoy tenemos entonces como invitada a la doctora María Mercedes Proaño, oficial de Financiamiento Climático y coordinadora de la Unidad de Financiamiento Climático y Ambiental y coordinadora también de la Unidad de Cambio Climático del Centro Regional de FAO en Chile. La doctora María Mercedes cuenta con 20 años de experiencia en la gestión de proyectos relacionados con el cambio climático y la gestión sostenible de recursos naturales financiados por cooperación internacional. Ha trabajado en iniciativas diversas como la conservación de agrobiodiversidad, ganadería sostenible, adaptación climática en pesca y acuicultura y manejo sostenible de la tierra. Además, coordina la Unidad de Cambio Climático de FAO, apoyando la implementación de contribuciones nacionalmente determinadas INDICI y la Plataforma de Acción Climática en Agricultura en América Latina y el Caribe, PLACA. Bienvenida. Muchas gracias, Damaris, ya la tengo. Muchas gracias a todos y bienvenidos a este espacio. Lo que vamos a hacer es una presentación de la importancia de cómo la Alianza FAO y el Fondo Verde, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, permiten que los países logren las metas del Marco Global de Biodiversidad Cumming-Montreal, que es lo que nos une en esta COP. Como ustedes saben,
lo principal que estamos revisando ahorita en las negociaciones es justamente cómo las metas del marco global de biodiversidad COM en Montreal van avanzando y cómo los países van presentando sus planes de acción para la biodiversidad, ¿no? Entonces, nosotros lo que queremos contarles hoy día es justamente cómo nosotros ya venimos trabajando en esto, en una alianza con el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, el GEF. ¿Usted me ayuda? Gracias. Entonces, bueno, primero contarles por qué es importante esto, ¿no? Estamos en Colombia, un país megadiverso, y estamos muy felices de que nos reciban acá, pero tenemos más problemas más allá de Colombia, ¿no es cierto? La región tiene un inmenso capital natural. 46% de los bosques tropicales del mundo están aquí en América Latina y el Caribe. Cerca del 60% de la biodiversidad terrestre del planeta están aquí en América Latina y el Caribe, con el 23% de la tierra cultivable, es decir, la importancia de la que vimos en el panel anterior, la seguridad alimentaria. Justamente el 23% de la tierra cultivable se encuentra aquí, en esta región. Y tenemos 1/3 del total de agua dulce disponible. Lamentablemente, esto se ve afectado porque la cobertura forestal ha disminuido el 13% en las últimas 3 décadas, esto es en toda la región. El 50% de los suelos productivos están siendo erosionados por temas relacionados al cambio climático, el uso de pesticidas, etcétera. Hay un excesivo uso de agroquímicos, 1/4 de las emisiones de gases de efecto invernadero vienen de la agricultura. Entonces, nuestra región, que es sumamente rica en biodiversidad, se ve afectada por el cambio climático y la degradación de la biodiversidad. El tema es que se estima que la agricultura va a necesitar producir en 2050 casi un 50% más de alimentos y biocombustibles que en el 2012. Entonces, como vimos en el panel anterior, la seguridad alimentaria se ve afectada si es que no tenemos un manejo adecuado de la biodiversidad. La alianza entre FAO y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial ya trabaja en conservar e incorporar la biodiversidad en los sistemas agroalimentarios de América Latina. Nosotros tenemos ya una cartera de $314.2 millones de proyectos, ya sea solo de biodiversidad o proyectos conjuntos, que nosotros le llamamos multifocales, que abordan temas de cambio climático, biodiversidad y degradación de la tierra al mismo tiempo. Colombia tiene una gran tajada importante aquí de esa cartera de proyectos. Entonces, nosotros ya trabajamos en incorporar los criterios de la biodiversidad en los sistemas agroalimentarios. Luego vino el 2022, la oportunidad de transversalizar la biodiversidad en los sistemas alimentarios cuando se creó el Marco Mundial de Biodiversidad COM en Montreal y se lanzó además el Fondo Marco Mundial para la Biodiversidad que se le encargó al Fondo para el Medio Ambiente Mundial. Entonces nosotros vimos que ahí teníamos ya una oportunidad para contar lo que hacemos, porque nosotros trabajamos de nuestra estrategia de cambio climático en los sectores agrícolas y en nuestro plan de acción. Entonces, gracias al trabajo que hacemos en la región, podemos mostrar los siguientes resultados. Las metas COM en Montreal son 23, pero nosotros hicimos un análisis que 15 de ellas están relacionadas con los sistemas agroalimentarios. Yo me voy a enfocar ahora en la restauración de ecosistemas, en cómo hay una relación entre cambio climático y biodiversidad, cómo la agricultura, acuicultura, pesca y silvicultura pueden ser sostenibles. Adelante, por favor. Entonces, hicimos un análisis y sacamos estas infografías relacionadas con las metas del Marco Global de Biodiversidad COM en Montreal y cómo ya la FAO en América Latina y el Caribe está trabajando en llegar a estas metas antes de que hayan sido planificadas. La siguiente, por favor. Por ejemplo, planificar y gestionar todas las superficies para reducir la pérdida de biodiversidad es lo que estamos trabajando ya desde hace mucho tiempo, ¿no? Tenemos proyectos de enfoque integrado de paisaje en Chile, Colombia, Ecuador y Perú. El de Ecuador es muy interesante porque lo que ha logrado es integrar el enfoque de ganadería climáticamente inteligente en los diferentes instrumentos de gestión territorial, lo cual es importante porque como todos nosotros sabemos, esta es una región ganadera. Entonces, nosotros no podemos satanizar la ganadería, lo que buscamos al contrario es que haya una ganadería que sea sostenible, resiliente y que genere iguales ingresos y garantice la seguridad alimentaria. La siguiente, por favor. La meta 2 es la de restauración el 30% de los ecosistemas degradados. De lo que más habrán escuchado ustedes en la COP es de restauración de ecosistemas. Y en eso ya trabajamos nosotros.
Se diseñaron y se implementaron estrategias de restauración ecológica, tanto en Argentina como en Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela. Incluso en los casos de algunos países, estos estuvieron relacionados con estrategias de combate a especies exóticas invasoras que tanto afectan la agricultura. Luego, se trabajó también en legislaciones para la recuperación de bosques afectados por incendios. Ustedes saben que la región ha sido muy afectada por incendios este año, y eso lo trabajamos en Colombia, Ecuador y Uruguay. Entonces, ya hay resultados importantes que la FAO está mostrando en la meta relacionada con restauración de ecosistemas. Luego, conservar al menos el 30% de las tierras, aguas y mares. Se contribuyó significativamente a aumentar las áreas destinadas a la conservación en países como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Perú, Trinidad y Tobago y Venezuela. De hecho, en Colombia, el ejemplo más importante es que ustedes habrán escuchado, el proyecto Biocaribe, donde tenemos una restauración de ecosistemas, perdón, donde tenemos una conservación de ecosistemas, tanto para áreas protegidas como para producción sostenible. Gracias. Hablamos de que hay que reducir la contaminación a niveles que no sean perjudiciales para la biodiversidad. Esta es la meta 7. En este caso estamos hablando del uso de plaguicidas. Los plaguicidas afectan tienen un buen fin supuestamente, pero afectan las tierras, sobre todo las vuelven tierras más degradadas. Entonces es importante trabajar en esta meta, y nosotros tenemos ya ejemplos, sobre todo en Uruguay y en Trinidad y Tobago, donde se hicieron planes de gestión de plaguicidas, justamente para evitar la contaminación de fuentes de agua y la degradación de las tierras, sobre todo tierras cultivables. La relación entre cambio climático y biodiversidad es muy importante. El cambio climático está afectando la biodiversidad y nosotros tenemos que lograr que la biodiversidad pueda ser resiliente. Entonces, en ese sentido, hemos trabajado ya en países como Brasil, Colombia, Costa Rica, México y Surinam para disminuir el consumo de combustible en la pesca. Y en Colombia, además, estamos trabajando con el proyecto Visión Amazónica, justamente para manejo forestal sostenible que permita la captación de gases de efecto invernadero. Finalmente, mejorar la biodiversidad y la sostenibilidad en la agricultura, la acuicultura, la pesca y la silvicultura. Reportamos avances en Bolivia, Chile, Cuba, Dominicana, Granada, México, Perú, República Dominicana, Santa Lucía, Uruguay y Venezuela, donde se están logrando transversalizar los criterios de conservación de la biodiversidad en los instrumentos de política pública, en los planes de biodiversidad o en general en toda la gestión de la agricultura para que ésta sea sostenible, para que sea adaptada al cambio climático y baja en emisiones. Entonces, con esto lo que queremos contarles es que los sistemas agroalimentarios ya contienen las soluciones principales a los desafíos que están relacionados con el cambio climático, la degradación de la tierra y la biodiversidad. Nosotros ya trabajamos en esto con esta demostración que hemos hecho de cómo en algunas metas del marco de biodiversidad como en Montreal, los sistemas agroalimentarios pueden ser la solución en lugar de ser los malos de la película. Es necesario dar prioridad a los sistemas agroalimentarios en los acuerdos multilaterales, las negociaciones que están teniendo lugar ahora, mientras nosotros estamos de aquí, los negociadores están en la sala Amazonía, donde están hablando de los procesos de conservación de biodiversidad. Y los sistemas agroalimentarios necesitan estar en el centro para nosotros poder tener la garantía de que tendremos alimentos para el futuro. Y es fundamental dirigir la financiación, hoy también es el día del financiamiento climático, del financiamiento de la biodiversidad, y por eso es que es importante dirigir la financiación a los sistemas agroalimentarios para garantizar que esta financiación llegue además a las comunidades que son las custodias de la conservación de la biodiversidad. Finalmente, otro mensaje que nos trae esta recopilación de experiencias es que los sistemas agroalimentarios, la transformación debe ser equitativa, inclusiva y sensible al género para lograr un máximo impacto. Nosotros trabajamos en todos nuestros proyectos con planes de género para asegurar la participación equitativa de las mujeres y asegurar que también tengan ellas los beneficios de los proyectos, pero también puedan empoderarse para la toma de decisiones. Y con esto les doy muchísimas gracias. Espero que hayan visto en este ejemplo que estamos teniendo con FAO
la alianza que tenemos con el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, el financiamiento climático puede llegar a los sistemas agroalimentarios, si gusta, claro, puede llegar a los sistemas agroalimentarios y asegurar la seguridad alimentaria. Gracias. El señor quiere preguntar. Si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta. Sí, buenas tardes para todos y todes. Mi nombre es Franklin Corrales, de Buenaventura. Tengo una consulta y es, ayer se acaba de lanzar un fondo por la CAF, por parte de la CAF, con varios gobiernos. Un fondo que va a apoyar, ¿sí?, y el Chocó biodiverso, ¿sí? El Chocó biogeográfico, perdón. ¿Cuál es la mirada? De pronto se sabe que apenas fue el lanzamiento ayer, pero yo sé que Naciones Unidas siempre va un paso adelante. Ustedes como agencia siempre van pensándose en qué es lo que se viene y cómo articularse con estas iniciativas que son positivas para el desarrollo de los territorios. ¿Qué se ha pensado ahora con el lanzamiento de este fondo por parte pues, de esta entidad de Naciones Unidas que también ha venido haciendo un trabajo ya desarrollado y que es clave poder hacer esa articulación, ¿no?, de ese fortalecimiento y financiamiento para el Chocó biogeográfico? Nosotros tenemos ya iniciativas en el Chocó y definitivamente aunar los esfuerzos con otras agencias. FAO trabaja ya con CAF en otros proyectos. Tenemos un ejemplo justamente en Ecuador, con un proyecto de energías renovables en Galápagos, donde ya trabajamos en conjunto. Entonces nos vamos a acercar a CAF, seguramente CAF también nos va a buscar para ver cómo podemos hacer una colaboración. En los casos de conservación de biodiversidad, siempre es importante buscar los socios para aunar los esfuerzos, no duplicar y asegurar que estamos llegando a las comunidades. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctora María Mercedes, y a ustedes también por asistir a este espacio. Y los esperamos el próximo 31 de octubre, donde vamos a tener también otro espacio como FAO relacionado con el tema de bosques y biodiversidad. Muchísimas gracias.